Okay, now we will start calculus part. In calculus part, first topic is indefinite integration. Actually in calculus we have three topics: indefinite integration, definite integration and differential equations. Okay na? So first I will start indefinite integration. Okay na? So actually this integration, indefinite integration simple ga integration cheptam. Okay na? This integration is the reverse process of differentiation. మన ఫస్ట్ ఇయర్ లో డిఫరెన్షియేషన్ నేర్చుకున్నాం. ఓకేనా? సో ఆ డిఫరెన్షియేషన్ కి రివర్స్ ప్రాసెస్ అనేది ఇంటిగ్రేషన్ అన్నమాట. ఓకేనా? నౌ so let I subset R be an interval. I must be interval. Okay na? And f is mapping from I to R be a real valued function. Okay? If there exists capital F such that I to R, okay, there exists capital F from I to R such that f dash x equal to f of x, f dash x equal to f of x, then this capital F is called primitive, or antiderivative. Okay na? I subset of R is interval. So here interval is the most important. You should consider only interval. Okay na? You should not take just a set. Okay? Interval. F is mapping from I to R be a function. And if there exists capital F from R to I to R such that f dash x equal to f of x, f dash x equal to f of x, capital F dash x equal to small f of x, then this capital F of x is called primitive or antiderivative of f of x, small f of x. Okay na? So I will give one example. So let f of x equal to cos x, small f of x equal to cos x. Okay na? So capital F of x equal to sin x, capital F of x equal to sin x. Okay, according to our definition, f dash capital F dash x equal to small f of x. Okay na? Here what is f dash x? F dash x is nothing but sin x derivative, yes, cos x. Okay na? Sin x derivative cos x, which is nothing but f of x, small f of x. Yes? See, this condition satisfied or not? So f dash x equal to f of x. So therefore this sin x is called primitive of cos x. This sin x is called primitive of cos x. Okay na? Fine. Now here, so now here I am considering capital F of x equal to sin x. Suppose if I am considering capital F of x equal to sin x plus 1, sin x plus 1. Okay na? Then what is f dash x? Then f dash x equal to cos x, because sin x derivative cos x, the derivative of 1 is 0. Okay na? So which is nothing but small f of x. Suppose if I am considering capital F of x equal to sin x plus 2, then what about f dash x equal to cos x equal to small f of x. So it means
if I am considering capital F of x, sin x or sin x plus 1, sin x plus 2 and so on, I am getting cos x only. That is, if I am considering capital F of x equal to sin x plus c. In this case, f dash x equal to cos x, which equal to small f of x. Okay now? So, if I am considering sin x or sin x plus 1 or sin x plus 2 and so on sin x plus c, I am getting f dash x equal to cos x, which equal to small f of x. Okay now? So, that means for all these functions sin x and sin x plus 1 and sin x plus 2 so on, we have the same primitive. Okay now? I mean cos x, okay, cos x has primitive sin x plus 1, sin x plus 2, so on sin x plus c. Yes? So, here this 1, 2, 3 so on are called constant. Its name is constant of integration, constant of integration or integral constant. Okay? Understood? Next remark. So, if f of x and g of x are primitives of f of x, then f minus g need not be constant. F minus g need not be constant. అంటే ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ చెప్పాను చూడండి, sin x ప్రిమిటివ్ ఏంటి? cos x. sin x ప్రిమిటివ్ cos x. sin x plus 1 primitive also cos x. ఓకేనా? ఇప్పుడు దీన్ని క్యాపిటల్ f of x అనుకోండి, బికాస్ సారీ sin x derivative equal to cos x and sin x plus 1 dash equal to cos x, means the primitive of cos x is sin x as well as sin x plus 1. So, that means this is capital F of x, this is capital G of x. Let us say, just say, okay now, let us say. Now, what is the difference? F minus g is sin x minus sin x plus 1 equal to 1, which is a constant. Okay na? But it is not true always. F minus g need not be constant. Okay na? It is not true always. Okay na? I will give one example. So, example for this counter example. So, f is mapping from I am taking minus infinity to 0 union 0 to infinity to r defined by f of x equal to 1 for x greater than 0 minus 1 at x less than 0. At x equal 0, it is not defined because there is no 0 in the domain of the interval. Okay now? Next, let capital F of x equal to x for x greater than 0 minus x for x less than 0. Okay? And capital G of x equal to x plus 5 for x greater than 0 minus x plus 10 for x less than 0. Okay? See, observe this. What is f dash x? F dash x equal to 1 for x greater than 0 minus 1 for x less than 0. That means f dash x
equal to f of x, because f dash x equal to 1 for x greater than 0 minus 1 for x less than 0. Okay na? So f dash x equal to small f of x. Similarly, what is g dash x? G dash x equal to okay, the derivative of this one is 1 for x greater than 0 minus 1 for x less than 0. So this is also small f of x. So therefore f and g are primitives of f of x. Okay now? So according to our remark, see, if f of x and g of x are primitives of f of x. Okay, satisfied. Now here what is the statement? Then f minus g need not be a constant. Okay, we will check whether f minus g is constant or not. Okay, so calculate f minus g of 1. F minus g of 1 equal to f of 1 minus g of 1. What is the value? F of 1 is 1 means x greater than 0, 1 minus g of 1 is x greater than 0. So 1 plus 5, 6, which equal to minus 5. Now f minus g of 2, f of 2 minus g of 2, f of 2 minus g of 2. What is f of 2? F of 2 means 2 greater than 0. So which is 2 minus g of 2, 2 plus 5, 7. Okay. 1 means let us consider minus 2. Let us consider minus 2. F minus g of minus 2. Minus 2 is x less than 0, which is okay, x less than 0. What is the value? Minus x, that is 2. Now g of 2 is less than 0. So you have to consider this function. So minus 2. Okay. So what is the value? Minus x, minus or minus plus 2 plus 10, 12. This is 12. This is 12. Okay na? So this is equal to minus 10. Okay na? So therefore these two are not equal. These two are not equal. F minus g of 1 goes to minus 5. F minus g of minus 2 goes to minus 10. So therefore not constant. So therefore f minus g is not constant. Constant function ante, if you take any element in the domain, it must goes to one and only element in its codomain. Okay na? అయితే ఇక్కడ డొమైన్ లో 1 మైనస్ 2 తీసుకోను. 1 తీసుకుంటే ఏమొచ్చింది? మైనస్ 5 వచ్చింది ఫంక్షన్ వాల్యూ, f మైనస్ g వాల్యూ. నేను మైనస్ 2 తీసుకుంటే f మైనస్ g వాల్యూ ఏమొచ్చింది? మైనస్ 10. అంటే డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ గోస్ టు డిఫరెంట్ వాల్యూస్. సో ఇట్ ఇస్ నాట్ ఏ కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్. ఓకే, అయితే ఎందుకు ఇట్లా అయింది? జనరల్ గా మరి ఇక్కడ ఫస్ట్ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. ఏమిచ్చాను? సైన్ ఎక్స్ తీసుకోను. సైన్ ఎక్స్ కి డెరివేటివ్ కాస్ ఎక్స్, సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 కి డెరివేటివ్ కాస్ ఎక్స్. అంటే కాస్ ఎక్స్ కి ప్రిమిటివ్స్ ఏంటి? సైన్ ఎక్స్ అని తీసుకోవచ్చు ఆర్ సైన్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 అని తీసుకోవచ్చు. బట్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? 1. ద ప్రిమిటివ్స్ డిఫరెన్స్ 1, విచ్ ఇస్ ఎ కాన్స్టెంట్, బట్ హియర్ నాట్ ఎ కాన్స్టెంట్. ఓకేనా? సో ఎందుకంటే ద రీజన్ ఇస్ హియర్ we are not considering the interval. It is not interval, it is a union of two intervals. మన డెఫినేషన్ ఏం చెప్పాను? f is mapping from I to R where I is the interval. That is the interval, not union of interval, not a set. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఈ కండిషన్ అనేది ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి f minus g need not be constant in general. This is in general. In general. Constant in general. Okay na? And sometimes it may be constant. Okay, clear? Okay, so manu
సో ఇప్పటివరకు ఇంటిగ్రేషన్ ఈజ్ ద యాంటీ డెరివేటివ్, ఓకే, లేదా రివర్స్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్ అని చెప్పాం. ఇంటిగ్రేషన్ ఇస్ ద రివర్స్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్ అని చెప్పాం, ఓకేనా. సో అలాగే ప్రిమిటివ్ డెఫినేషన్ చెప్పాం, ప్రిమిటివ్ ఆర్ యాంటీ డెరివేటివ్ డెఫినేషన్ చెప్పాం, ఓకేనా. నౌ ఇండెఫినిట్ ఇంటిగ్రల్ డెఫినేషన్ ఏంటి, ఓకేనా. సపోజ్ లెట్ స్మాల్ ఎఫ్ ఈజ్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ ఐ టు ఆర్. I to R అంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ రియల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్. అంటే వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ఓన్లీ రియల్ నెంబర్స్, ఓకేనా. వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్, హియర్ ఓన్లీ రియల్ నెంబర్స్. దిస్ ఆల్ ఆర్ ఇన్ క్యాల్కులస్ we use only real valued functions, ఓకేనా. If capital F is mapping from I to R is primitive of f of x, okay, is primitive of f of x, then capital f of x plus c, capital f of x plus c is called indefinite integral of f of x, okay na. F is mapping from I to R, I is the interval, capital F also mapping from I to R is the primitive of f of x, okay na. This capital F must be primitive of f of x. Then f of x plus c is called indefinite integral of f of x. What is the notation for this? Okay, indefinite integral ki notation, okay, the notation is integral f of x dx equal to capital F of x plus c, okay na. ఇక్కడ చూడండి, దీన్ని ఎలా చదువుతాం, ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ f of x, read as integral of f of x. ఎలా చదువుతాం, read as integral of f of x, ఓకేనా. This symbol used for integration, ఓకేనా. స్ట్రెస్డ్ s అంటే s లాగా స్ట్రెస్ చేస్తే వచ్చేది ఇది ఇంటిగ్రల్ సింబల్, ఓకేనా. దీన్ని లైబ్రరీస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు, ఓకే. సో వీటిలో వాట్ ఈజ్ వాట్ అనేది ఇక్కడ నేను మెన్షన్ చేస్తా. దిస్ ఈస్ ఇంటిగ్రల్ సింబల్, సో this f is integrand, okay. This x integral variable, okay na. This dx is differentiation of the variable, okay. Now what is this f? Capital F is primitive, this is primitive, okay. Yes, అర్థమవుతుంది కదా. this stressed s is integral symbol, okay. Stretched, not stressed, stretched s, okay. Stretched s is integral symbol. This f is integrand, this s is integral variable, this is differentiation of the variable, this capital F is primitive, and this one is the most important in indefinite integral, okay na. This is the most important in indefinite integral. You must write this, okay na, in indefinite integration. This is integral constant,
ఇంటిగ్రల్ కాన్స్టెంట్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్, కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్. ఓకేనా? సో మనం ఎప్పుడైనా సరే ఈ ఇండెఫినిట్ ఇంటిగ్రల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ ఇంటిగ్రల్ కాన్స్టెంట్ అనేది యూజ్ చేయాలి. ఈ యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ సి హియర్? సి ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ రియల్ నెంబర్, ఎనీ రియల్ నెంబర్, ఎనీ రియల్ నెంబర్. ఓకేనా? యూ కెన్ టేక్ ఎనీ రియల్ నెంబర్, దట్ కాన్స్టెంట్ మే బి ఎనీథింగ్, ఇట్స్ డిపెండ్ ఆన్ ద primitive. Okay, fine. Okay, so now we will give some examples. Okay, so ఇప్పుడు మనం ఇంటిగ్రేషన్, ఇండెఫినిట్ ఇంటిగ్రేషన్ డెఫినేషన్ చెప్పాం కదా. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్దాం. ఇప్పుడు ఇంటిగ్రల్ cos x dx ఈక్వల్ టు sin x ప్లస్ c. ఓకేనా? సో ఏం చెప్పాం? ఇంటిగ్రేషన్ ఇస్ ద రివర్స్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్. అంటే దీనికి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే ఇది వస్తుంది, దీనికి ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే ఇది వస్తుంది. ఎస్, ఇప్పుడు sin x డెరివేటివ్ ఏంది? cos x. ఓకేనా? సపోజ్ ఇంటిగ్రల్ e power x dx which equal to e power x plus c, because the derivative of e power x is e power x itself. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రల్ secant square x dx which equal to tan x plus c, tan x plus c, because what is the derivative of tan x? secant square x. ఓకేనా? కాబట్టి మీరు ఫస్ట్ ఇయర్లో డిఫరెన్షియేషన్ ఫార్ములాస్ అన్ని నేర్చుకున్నారు కదా. సో ఆ డిఫరెన్షియేషన్ ఫార్ములాస్ అన్ని మీకు గుర్తుంటే 90% ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములాస్ వచ్చేసినట్టుగా, ఎందుకంటే వాటిని రివర్స్ అనమాట. మనం అక్కడ లెఫ్ట్ టు రైట్ చదివాం కదా, ఇప్పుడు రైట్ టు లెఫ్ట్ చదివారు అనుకోండి, మీకు ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములాస్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వచ్చేసినట్టుగా అనమాట. ఓకేనా? సో నేను ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములాస్ అన్ని కూడా ఇక్కడ నోట్ చేస్తాను, మీరు మొత్తం నోట్ చేసుకోండి. ఓకేనా? డన్.